Hello Mataji, and you're watching Notice Express on HornbillTV. Social worker Sakir Ahmad from Mabagai Kendra has filed a petition in the Supreme Court regarding the Waqf Amendment Act 2025. This comes after the bill was passed in both the Lok Sabha and Rajya Sabha and subsequently received approval from the President of India, Draupadi Murmu. According to him, this act violates the fundamental right to religious freedom under Article 25. He expressed that the act unfairly targets Muslims in India and aims to strip them of their rights. The general public should understand that all Waqf properties are considered to be in the name of Allah and are meant for the benefit of the Muslim community. These properties include mosques, places for offering prayers, madrasas, religious educational institutions, graveyards, burial grounds, and orphan homes, shelters for orphans. These properties are devoted spaces for practicing Islam and hold religious significance. Hence, as per the Indian Constitution's rights to religious freedom, such properties should be protected, not taken away. I have filed the writ petition in the Supreme Court to repeal the Waqf Amendment Act 2025 because this act is unconstitutional and it violates the Article 25-26, which is right to religious freedom. And another fundamental right violates Article 14, which is right to equality. You know, there are so many mandir boards like Tirupati board, Ram Mandir board, Hindu Endowment board, HCD board. In those boards, no another religion cannot include in the committee member. But why they are trying to include non-Muslims in the Waqf board? Waqf board is totally ancestral Muslim property. So I would like to request to the Supreme Court of India to repeal the act. Otherwise, India could be break down apart, chaos and unrest. Former Chief Minister and BJP MP from West Tripura, Biplab Kumar Deb, has downplayed the significance of the interim government in Bangladesh led by MD Yunus. Speaking to the media at a ground road safety meeting held at the Sonatori State Guest House in Agartala, Deb described the current Bangladeshi administration as emergency government lacking democratic legitimacy. He remarked that the present regime should not be taken seriously in terms of global political engagement. According to Deb, the interim government resembles a temporary political setup and its statement do not hold weight in international politics. He expressed confidence that over time the leadership in Bangladesh will mature and better understand the functioning of global democracy, the role of the United Nations and international relations. Shifting focus to the road safety, Deb said that a meeting aimed at reducing fatalities on state highways caused by factors such as unauthorized parking and reckless driving. He emphasized a need for collective efforts to address these concerns. The meeting was also attended by Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar, West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar and other officials. तांत्रिक सरकार तो है नहीं, तो उसके ऊपर ये अंतरिम सरकार है, इमरजेंसी सरकार, तो इमरजेंसी सरकार इमरजेंसी जैसा ही बात करता है, तो उनके बात के शैली वही होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करके दुनिया नहीं चलता और इनको धीरे धीरे मालूम चलेगा दुनिया कैसे चलता है, राष्ट्रसंघ कैसे चलता है, कंट्री का नियम कानून क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, नए नए मुल्ला है अपने आप ठीक हो जाए. In a dramatic display of dissent, senior leaders and workers of the Assam Congress led by Assam Pradesh Congress Committee, APCC President Bubembra and members of Parliament Prajod Bordoloi marched to the Director General of Police DGP office in Guwahati on Thursday. The protest aimed to submit a memorandum to the Assam DGP alleging that the state police were acting as agents of the ruling Bharatiya Janata Party. The march, which started from the Congress headquarters at Rajiv Bhavan, was halted by security forces just outside the DGP office. Congress leaders claimed that they were forcibly stopped from entering the premises and staging a peaceful demonstration. Following the standoff, the leaders staged a protest outside the DGP office. The Congress leaders called for immediate intervention and urged the DGP to ensure police neutrality and adherence to constitutional norms during the election process.
देखिए, आज 7-8 दिन से हम लोग ने पुलिस को बोल रहा हूँ कि आप लोग बीजेपी का एजेंट मत बनिए। पुलिस शुड रूल द स्टेट बाय द लॉ। तो आप लोग बीजेपी के हथियार मत बनिए। अभी असम पुलिस हर हमारा क्षेत्रों में ओसी खुद जाके कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहा है। आज नॉमिनेशन विड्रॉल का लास्ट डेट है। ये विड्रॉ करो नहीं तो शूट कर देगा, पैसा ले लो, विड्रॉ करो। तो हर जगह में हमारा कैंडिडेट को बीजेपी का गुंडा को साथ में लेके असम पुलिस का ओसी जगह जगह में धमकी दे रहा है। हम लोग ने एविडेंस सबमिट किया है, मीडिया में ये बात खुलासा हो रहा है। लेकिन असम पुलिस इज नाउ वर्किंग लाइक ए एजेंट ऑफ बीजेपी। लेट कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी। हाउ कैन ए पॉलिटिकल पार्टी कैन फाइट इलेक्शन विद ए पुलिस? So we want that police should be neutral. Police should behave like a neutral. Police should work under the constitution, under the rule of law. So this is our demand, and we want to know this from the DGP of Assam. This Assam police has been reduced to a puppet on a chain, and chain end is being held by Assam Chief Minister and the Home Minister. Do you know they wanted to basically establish that Congress party do not have candidates to contest, and that BJP is sweeping. On the contrary, the people have come out. All our candidates have been either kidnapped, threatened, and forced to withdraw their nomination. And women are being hounded up. All our women candidates are being brought to the thanas, pressurizing them to, withdraw the nomination. Why is it happening? Why are you so there? If you are holding Panchayat election, why are you afraid to face election? Himanta Biswa Sarma has reduced Assam to a banana republic, pure banana republic. They have just ruined the reputation of the police. They have entirely corrupted the system. The so-called State Election Commission has become again a puppet. They are taking blatantly, shamelessly, they're taking. In a major security operation, security forces conducted extensive search and area domination exercises in the fringe and vulnerable areas of both hill and valley districts. During the operation at Saidan village under Churachandpur police station, a significant catch of arms and ammunitions were recovered. The recovered items include 1.303 rifle with magazine, one 9mm pistol, one modified carbine machine gun with magazine, one locally made single barrel gun, one modified long-range 81mm mortar, two locally made Pompey, one short-range tear smoke shell and one long-range tear smoke shell. The recovery is part of ongoing efforts to curb illegal arms possession and strengthen public safety in the region. Manipur Congress staged a protest in front of the Enforcement Directorate's Manipur branch office on Wednesday at Tengmairong in Imphal against the arbitrary and seizure of the National Herald's asset and filing of charge sheets against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Manipur Congress President Keshav Megachandra told reporters the PJP is engaging in vendetta politics and bulldozing the opposition Congress. They are staging a protest against the arbitrary and unjust seizure of assets and the National Herald and the filing of a charge sheet against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi by the Enforcement Directorate. The protesters, which also included CLP leaders O. Ibobi Singh, also raised slogans against filing of charge sheets against the Congress leaders. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, down. We have already explained, already briefed, the number of times summoned Madam Sonia Gandhi and Rahul Gandhi also. Unnecessarily they are trying to harass. We will not scare, we will not spare whatever they have done. Only justice will come while trial has been process and procedure after trial. Nothing will be there. So we are strongly condemned. This is not only in Manipur branch, nationwide. Each and every state where there is enforcement office is there, in front of them we are protest this dharna. So we are strongly condemned
if they are using this like CBI and the ED as a political instrument, then meaning of this democracy will be ultimately narrowed down. So we are strongly condemning it. Since day one, when the BJP took place in the central government, has been dictating, has been trying to suppress the Congress movement and other regional political party. How would you look such type of attitude from the BJP? That's why BJP, nature of BJP, whatever they have run there, anywhere, in every state, where there is opposition leader is there, they are targeting. They are targeting, they could not succeed, and ultimately justice will prevent justice. Yes, let me tell you. And this is Security forces arrested 2 militants belonging to different proscribed outfits from Imphal West and Imphal East districts, police said on Thursday. One active member of the band, Kangle Yabul Kanalup KYKL, was arrested from Paying village in Imphal West district on Wednesday. He has been identified as Angom Ajoy Mekte, 32, one BP jacket, BP helmet, one telescope and other articles recovered from his possession. Security forces also arrested one cadre of the band Kangle Pak Communist Party Lalumba from the Tri-junction of Laiharumpam, Lairak in Imphal East district. He is identified as Wanghempam Ramananda Singh, 50, one 9mm pistol with magazine, 6 live rounds of .32 pistol with magazine and 8.32 live rounds were recovered from his possession. In front of Silchar Medical College and Hospital's SMCH, a dispute over vehicle parking led to a serious incident where an ambulance driver named Bapu stabbed an auto driver, Nizamuddin Balaskar, causing severe injuries. The incident occurred on Wednesday when Nizamuddin, a resident of Meherpur, Panjagari Road in Silchar, got into an argument with Papu, a resident of Atal Basti, over parking. During the altercation, Papu stabbed Nizam in the leg and Nizam is currently in a critical condition at SMCH. Upon receiving news of the incident, the in charge of Gungur police outpost along with a team arrived at the scene to investigate and apprehend the accused, Papu taking him to the police station. Nizam's family has alleged that the hospital suffers from severe security lapses, questioning how someone could freely roam inside the hospital with a knife in broad daylight. They stated that this creates difficulties for patients coming from outside for treatment. The family members has appealed to Assam Chief Minister Dr. Manta Biswa Sarma and the Qatar District Commissioner through the media, urging them to take appropriate measures to strengthen the hospital security system. আমার বন্য জামাই এখানে অটো লিয়ে আইছে এখানে অ্যাম্বুলেন্সের একটা ড্রাইভার আসলো আতাল বস্তির নাম তার নাম বাপ্পু আতাল বস্তি তাহে তো সে তার লগে কিতা একটা মাত হইছে অটোর রাখার লাগি তাই অটোর মাঝে প্যাসেঞ্জার নামানিত লাগে এখন তার শরীরে লাগি যার তো তাই কোন না শরীরে তো লাগছে না ওটা মাত লইয়া ওটা কিতা মাত লইয়া একটা মুখে বেজ হইছে এর পরে এই টানে চাকু মারিচ্ছে ফাওয়ার মধ্যে আতাল বস্তি তার বাসা ফাওয়ার মধ্যে চাকু মারিচ্ছে এরকম যে মেডিকেলের ভিতরে এরকম চাকু লিয়া ঘুরেন হাইলান দেব ফুর্তি হতো মানুষ আইন তারা যিনি কেন যিনি এরকম করে গুন্ডারা চালায় আতাল বস্তির হইয়া তো এটা ভবিষ্যতে বহুত অসুবিধা হয়ে যাব আরও মানুষের লেগে হাইলাহান্দি থেকে মানুষ আছে ও বাইরে মানুষ আছে বদরপুরের মানুষ আছে সবার অসুবিধা হইব এইটা আমরা নিয়েই চাই পুলিশ তো আইসে নহন এখানেও কেস লেখা হয়েছে তখন আমরা এটা নিয়েই বিচার চাই তার বাসা হলে আমরা মেহেরপুর ফাঁসগুড়ির ভিতরে নিজামুদ্দিন বড়লস্কর তার নাম বয়স আছে 32 বছর বয়স না আছে তার খাওয়ার মাঝে ব্লাডও লাগে ব্লাডটা ডোনেট করা হয়েছে এখন আমরা খুব অসুবিধা আছে তাই না আমরা তো প্রশাসন হচ্ছে নিয়ে বিচার চাই যে এটা আপনারা কর্তা এরকম যে গুন্ডারা চলে তো আমরা তো মেহেরপুরের মানুষ কোনো অসুবিধা নাই আমরা দেখলিম কিন্তু এখন যে হাইলাকান্দি বদরপুর থেকে যারা মানুষ হইব তারা তো বহুত অসুবিধা হইব এরকম এখানে যিনি তারা এখানে লোকে লইয়া যিনি লোকে দাদাগিরি করে তো বাইরে মানুষ কোনোদিনও সেফ না এখানেও In a tragic accident in Sribhumi city on Thursday morning, the driver of a car lost his life on the spot. The incident occurred on Lucky Bazaar Road in the city's Ward number 8 while travelling from Harijan Colony at Lucky Bazaar Road towards Krishiganj. The driver Papun Das was killed instantly in the accident. The high-speed Wagoner R vehicle crashed into an electric pole, leading to the fatal accident. The vehicle was moving at such a high speed that it overturned on the road after the collision. As a result of the accident, the driver was trapped inside the vehicle. Traffic police arrived at the scene, recovered the driver's body and sent it to Karimganj Civil Hospital for a post-mortem examination. एक्सीडेंट हुआ लक्की बाजार रोड पे हम जो वहाँ पर गए तो देखा कि पुलिस का वाहन मतलब पुलिस वहाँ पर था
और एक वैगनर व्हाइट कलर का उसका एक एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस को जब हमने पूछा या फिर आसपास के लोगों को पूछा इस एक्सीडेंट के बारे में तो लोगों ने कहा कि बहुत ये वैगनर वाला गाड़ी बहुत स्पीड से जाके एक इलेक्ट्रिक का जो खंभा है उसमें हिट किया। उसके बाद जो ड्राइवर था वो गाड़ी से निकल कर रोड पे आ गया, स्पॉट पे उसका डेथ हो गया। ओके, उसके बाद तो फायर ब्रिगेड आके और जो खून था रास्ते पे वो क्लीन करके चला गया। ठीक है, सिर्फ इतना ही पता चला जो ड्राइवर है कौन है ये अभी तक कुछ पता नहीं चला क्योंकि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था। एक बात बता दूं कि जब हम वहाँ पर थे हमने गाड़ी को जब देखा तो उसमें एयरबैग नहीं था और जो ड्राइवर था उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। अगर सीट बेल्ट पहनता तो अगर ड्राइवर आज जिंदा होता। In Sribhumi district, a police anti-drug operation led by the Nilam Bazar police team was conducted in the Balia Bazar area. The operation resulted in the seizure of 16,000 yaba tablets valued at approximately 5 crore rupees. 3 drug suppliers, Hassamut and Amiruddin from Kahagil village and Bakur Rashid from Kadaikul village were arrested. The police considered the seizure a significant success against the drug mafia. On Wednesday, 3 brutal murders within 12 hours rocked Sribhumi district, creating widespread panic. The first incident involved a wife killing her husband with a sledgehammer. The second was the abduction and murder of a 5th grade student by his maternal uncle. The third incident occurred in Andari Bazar under Patra County Police Station, where 25-year-old Abdul Sukur killed his 70-year-old grandfather Abdul Dalil with a spade while he was sleeping. Family members tied Sukur to a tree and informed the police. The police arrested Sukur and sent the body for post-mortem at Sribhumi Civil Hospital. The motive behind the murders remain a mystery. These incidents have caused intense unrest in the district. এই জায়গার নাম কি হয়েছে ঘটনা? ঘটনা হয়েছে একটা ছেলে তার দাদারে মারছে। তাইনের নাম আব্দুল জলিল। তাইনের বয়স 70 হইব। আর তাই নামে কিতা করতা? তাই আমরা কোনো বয়স্ক মানুষ নামাজ পড়তা কোনো কাজ করতা না রে। পরে নামাজও গেছে, নামাজ থেকে আইছেন 5 মিনিট আগে আইছেন করো। আমি আসলাম কাজও পুরা কাজ করি আর পরে দেখছি অন্য চিল্লাচিল্লি শুনি আইসে দেখছি যে তার দাদারে কোদাল দি বাড়ি আর বাড়ির সময় আমি আইসি, আমি আমারও কোদাল দি বাড়ি মারতে চাইলাম, দৌড় দিছি। দৌড় দেওয়ার সঙ্গে পরে এন থেকে মারি গেছে গিয়ে আমার শাশি এজনে ওলা অ্যাটাক করছে গরম আইয়া কোদাল দি বাড়ি আইছে। চাইটো দরজা ভাঙতে পারছে না। পরে এন থেকে গেছে গিয়া আমার এত কোথায় দিছে, আমি গেছি কি করিয়া পরে গেছে আমার মার ঘর গিয়ে আমার পাতি যে মা আসলো দরজা ভাঙি আসলো হামাইতো। পরে আমি আরো দিকে তারে বাঁচাই ইয়ে করছি আর দরজা উপরে ফেলাইয়া তারে ডান্ডা মারিয়া কাটিয়ে দিছি, দিয়া তারে ধরিয়া আনছি। এটা কেতার লেগে মারছে? এটা কইতাম পারি না আমরা কেতার লাগে মারছে, তা পুরো আমরা সন্তান পুরো কইতাম পারি না কেতার লাগে মারছে ইয়ে করছে। BJP State President and Member of Parliament Rajib Patachari visited North Tripura district on Wednesday to participate in a discussion forum on the topic One Nation, One Election. The event was organized by the district unit of Bharatiya Janata Party and held at the Vivekananda Sata Barkshiki Bhavan in Dharmanagar. Along with the state president, several prominent leaders attended the event, including Speaker of the Tripura Legislative Assembly and Dharmanagar MLA Bishwa Bandhu Sen, Bagbasa MLA Jagdab Lal Nath, former MLA of Yubra Nagar constituency Malina Debnath, District Sadap Dipa Bhatti, Aparna Nath and BJP's District President Kajal Das. During the program, speakers engaged in a detailed discussion on the concept of One Nation, One Election, highlighting its potential benefits from the Indian democratic and electoral process. The leader emphasized how such a reform could streamline governance and reduce the frequency of election-related disruption. The event witnessed a significant turnout of party workers and supporters, reflecting strong grassroots engaging with the ongoing political dialogue. সেই জিনিসটা উল্লেখ করা আছে যে ভারতকে সমৃদ্ধশালী করা, অর্থাৎ আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার এবং বর্তমানে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সরকার একটাই যে সংকল্প, সেটাকে ভারতকে শক্তিশালী করা। ভারতকে শক্তিশালী করা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে, নট অনলি পাওয়ার, আর এই পাওয়ার শক্তিশালী করতে হয় তার জন্য ইকোনমিক স্টেবিলিটি অর্থাৎ
ইকোনমিক মানে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে। আমরা এই ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন সম্পর্কে আমি আসছি একটু পরে, কারণ ভারতকে সমৃদ্ধশালী করা সেই কথা এবং অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত মানে আমাদের সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনে। আমরা যদি লক্ষ্য করি, আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমার বিশ্ববন্ধু শেখ মহোদয় কমিউনিজম সম্পর্কে, সোশ্যালিজম সম্পর্কে, কমিউনিজম সম্পর্কে, কংগ্রেস সম্পর্কে দু একটা কথা বলেছে। আমরা যদি দেখি স্বাধীনতার পর এই ভারতবর্ষের প্রায় ৭৫ বছর হয়েছে। এই স্বাধীনতার পর প্রায় ৬০ বছর আমাদের কংগ্রেস এখানে শাসন করেছে। হিন্দু মুসলমান লাগে গেছে, মুসলমান হিন্দু লাগে গেছে। কোথায় ছিলাম? সাগরের কাগজ লেখার পরে সাগরের কাগজ ডিমান্ড করেছে এদের তৃণমূল এমপি ত্রিপুরাতে মানিক শাহ, ডক্টর মানিক শাহ, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা রাষ্ট্রপতি ডিমান্ড করতে হবে। এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কি লিখেছি শুনুন। এত শক্ত জিনিস আমার জানার কথা না ছিল, একে বসিয়ে বললাম আমাকে রিপ্লাই বানিয়ে দেবে। লুটিয়েন্স অফ ইন্ডিয়া, লুটিয়েন্স কে লুটিয়েন্স মানে লুটেরা। লুটিয়েন্স নামে একটা ব্রিটিশ আর্কিটেক্টের ডিজাইন ছিল দিল্লিতে, এরকম হাই প্রোফাইল। এই দিল্লিতে যারা হায়দ্রাবাদে যারা যারা হাই প্রোফাইল থাকে, লেফটিস্ট মাইন্ডেড, অ্যান্টি ইন্ডিয়া, অ্যান্টি বিজেপি, লুটিয়েন্স পার্সনস যারা ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, এদের মধ্যে তো সাগরিক অবশ্যই একজন। তুমি কিভাবে ত্রিপুরাকে রাষ্ট্র মর্যাদা ডিমান্ড করো? নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, মানিক শাহের নেতৃত্বে দেশ এবং রাজ্য খুব ভালো চলছে, তাই তোমার এই বক্তব্যটাকে আমি খণ্ডন করি। আমার ফেসবুকে লেগেছে। পরে The wild elephant that died due to electrocution was cremated yesterday following an on-site post-mortem examination conducted in a forest area near 14 Baini Hut, where the animal was discovered. Present at the cremation were the District Forest Officer of Wildlife Shillong and Dr. Dwake Angat, Assistant Professor at St. Edmund's College. It may be noted that the carcass of the wild elephant was first spotted by local residents on Tuesday. They immediately informed the wildlife authorities, who conducted a thorough investigation. Following the post-mortem, the elephant was cremated yesterday. The cremation of the elephant was carried out in accordance with the relevant provisions of the Wildlife Protection Act. The post-mortem examination was conducted by a veterinarian from the Department of Animal Husbandry, and the report is currently waited. Preliminary findings indicate that this was an unnatural death suspected to have been caused by electrocution. Yesterday we come to know about this incident. This is basically death of elephant due to electrocution. This electrocution happened due to low sagging 33 kV electric line. Now this is unfortunate incident that it has happened unnatural death of one wild elephant. Just to take this remedial measures, we already instructed the MECL to check out such points where the elephants may cross. Will do in coordination with the MECL one survey, and we'll try to rectify these errors or the areas where these voltage lines are low hanging, especially 33 kV. Now after this incident we come to know, as per procedure we have to dispose of carcass under Wildlife Protection Act. There are disposal of wildlife article rules 2023. As per that, committee has already been made. Then we all members were present, and then in their presence only this carcass is burned. Now this actually veterinary department has done a post-mortem report. They have not given their official report. Still prima facie, what they revealed to us is that this is haban ai gajing khublei ya urang ba shinong bas ka trishinong jon ka khatlai me tamul kusi ki dirang ba jon ki kila ai ka jing betip shangi haga ba de bat ka jinglap jon ki riun nong song shinong na kanika jaka yo tau hati ba ya ba kanika jaka ti kile don lang bat ngi hi adu menen kil sewan sa sipang long masum ai jing khublei ki kuniko ya uni hati alap ka shinong riun jong shinong bat kila suba bo shabat akalat work electric
Te nakaliang jungi mar masentip ngilai poi shkan ke jaka. Ngilai persyang ban naru bani mir ngia sa shne bar shimet bani ap mo. Ba kanam don kano alor ba u hati ula. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.